la biashara imeletwa kwako na Family Bank. Muungano wa biashara za kibinafsi KEPSA umependekeza ushuru kiwango cha chini maarufu minimum tax usimamishwe kwa muda kama njia ya kuwezesha biashara kuimarika. Kampuni zilianza kutoza ushuru wa kiwango cha chini mwanzo wa mwaka. Hatua hii ya utozaji ushuru haizingatii iwapo kampuni imepata faida au hasara. Ushuru huo wa kiwango cha chini ni 1% ya mapato ya kampuni ya kila miezi mitatu. Because of where we are coming from with COVID, I think it's not, the timing is not right to go into to establish the minimum tax right now. And we could wait for at least 6 months and start seeing how business is moving and going. And if there are other methodologies to encourage revenue growth, so that instead of just focusing on tax, we see how we generate more revenue. So that's where we are, and that affects all sectors. So including that whole digital tax, we're saying, is the digital tax the right tax? And if it's the right tax, how should it be established so that it doesn't kill businesses? Because a lot of the startups, and a lot of our startups in KEPSA are basically digital startups. And we want them to grow, not to die or to hide. Watalii 116 waliowasili jana mjini Mombasa wameanza kutembelea maeneo tofauti ya pwani, jambo linalotoa matumaini kwa wenyeji kuwa sekta ya utalii imeanza kufufuka. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Kevin Mutai, wenyeji wa pwani wameomba serikali kuhakikisha kuwa watalii wanazingatia kanuni za kudhibiti maambukizi ya corona. Kufika kwao ni habari njema kwa sekta ya utalii iliyokuwa imeyumbishwa na janga la COVID-19. The arrival of the flight is a positive step for Kenya as a destination, especially during this time when there is minimal international travel globally. Kufika kwa watalii hao kunaashiria mwamko mpya katika sekta hii ya utalii. Wageni hao wataweza kuzuru mahoteli mbalimbali hapa pwani ya Kenya. Hoteli za kitalii katika pwani ya Kenya zimekaribisha ujio huo na kuitaka serikali kufanya juhudi zaidi ili kuruhusu ndege za aina hiyo kufika kwa wingi pwani ya Kenya. We are very lucky as a destination because we can see tourism restarting and tourism recovering. Remember, this comes at the backdrop of when we are about to host 2 international golf tournaments, the Magical Kenya Open and the Kenya Savannah Classic. So that tells you that Kenya is ready for business, but not just that. But during the pandemic, we have seen the country endorsed as a safe destination. So that's number one. People are happy and trust the destination again, and they are coming back to the country. This is the first one we've ever handled in Mombasa and probably even in Nairobi. And for us, it's a good thing because we're just completing the pavement works, improvement works for this airport, just to attract more passengers to come and be able to use this facility now that it's fully rehabilitated. Wizara ya Utalii inasisitiza kwamba masharti ya kukabiliana na janga la corona yatazingatiwa ili kuhakikishia usalama wa wafanyikazi katika sekta hiyo na hata watalii. Ujio wao pia utaimarisha uchumi za serikali za kaunti na hata serikali kuu. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Wakati huo jarida Global Finance linaloangazia masoko ya kifedha na uwekezaji wa benki limetangaza Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB kuwa miongoni mwa taasisi bora zaidi za kifedha duniani mwaka 2021. Tuzo hiyo inatokana na juhudi za benki ya AFDB kuleta mageuzi na uboreshaji wa huduma za usimamizi wa huduma za benki barani Afrika. Miongoni mwa vigezo vilivyotambuliwa katika AFDB ni operesheni, huduma za kisasa na uwekezaji katika maendeleo barani Afrika. Tuzo hiyo inatambua juhudi zinazoendelea za kuboresha utendakazi wa benki hiyo inayozingatia miundo msingi ya ustawishaji wa mataifa ya bara la Afrika. Akinum Adesina alichaguliwa mwaka jana kuwa rais wa FDB kwa muhula wa pili. Na Kenya itarejelea uuzaji wa maembe kwa nchi za bara Ulaya kuanzia mwezi Septemba mwaka huu, miaka 8 tangu serikali isitishe mpango huo kutokana na mkurupuko wa nzi waliokuwa wakiharibu matunda wakati huo. Shirika linalohusika na mazao ya matunda na maua nchini linasema kurejelewa kwa mpango huo wa uuzaji nje maembe kunafuatia kupungua kwa wadudu hao waharibifu katika mashamba ya matunda baada ya serikali na wadau wengine kuimarisha mikakati ya kuwakabili. Takwimu
Takwimu kutoka kwa shirika hilo zinaonyesha kuwa maembe yanapandwa katika zaidi ya ekari 49,000 hapa nchini na huuza tani 780,000 za maembe kila mwaka yenye thamani ya shilingi bilioni 12. The levels of infestations have drastically gone down, and I believe moving forward, then the only way to reward the farmers' efforts is to open the market. And since it was a self-imposed ban, then I don't think there's going to be a lot of complications to us, because it was not imposed by the EU. We are expecting our first consignment to the EU this year in September, and we have been able to put measures and protocols in place so that we can be able to meet and comply to the requirements for the export market. These protocols or initiatives that have been put in place include the creation of certified trade export zones in Kibwezi, East and the Kalamba area in Makueni County. These are exclusively export zones where several interventions have been put in place to be able to comply for the export markets. Kapu la biashara imeletwa